noticed that the flames were coming from the basement and the first floor. That's where most of the flames were coming from. Iqalile ikomishoni ephanda ngokusweleka kwabantu kwisakhiwo okwaqhambuka kuso umlilo eMarshall Town eGauteng namhlanje. Sesiyasaba eNanda indlela ekwenziwa ngayo. Abantu bahleli libhotshozi ngendlela esibangaliso. Asazi ukuthi yini efanele senze manje. Baphila phansi koloyiko abahlali eTambo Plaza eMawoti eNanda kumntla weTheku emva kwesiganeko sokudutyulwa kubulawa abantu abahlanu kule ngingqi. We believe that they can deliver and win us a World Cup back-to-back. Libhengeziwe iqela lamabhokobhoko neliza kuqobisana ne-All Blacks kwaye uMbonambi uzakudlala ngomgqibelo. Namkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandamba indodwa ndamba nokhethu ukuthula mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Ithabathisile namhlanje ikomishoni yophando ngomlilo wesakhiwo saseMarshall Town owasuba imiphefumlo engaphaya kwama-70 ngo-Agasti walonyaka. Igosa lenkonzo zikaxakeka elafika kuqala kwindawo yeqhwayelo uMnumzana Lucas Tiphe unike ubungqina bakhe apho adize kuba ngethuba befika baqaphela ukuba umlilo waqala kumgangatho wokuqala wesakhiwo. Ukwadandalazise ukuba kwakunzima ukungena njengoko iindawo zokungena zazivaliwe. Le komishoni ichotshelwe yijaji edlumhlala phansi ujaji Sisi Kampempe. Umlenze wokuqala wale komishoni uza kuqwalasela ukuba waqala njani lo mlilo kwanokuxhaphaka kokuphangwa kwezakhiwo kwesisixeko. Ngelixa umlenze wesibini uza kugxila kumanyathelo amakathatyathwe xa sele iqukunjelwe nanjengoko iza kuthabatha iinyanga ezintandathu. So help me God. Umnumzana Lucas Tiphe oligosa lenkonzo zikaxakeka waba ligosa lokuqala ukufika kwindawo yexhwayelo. Uthi baqaphela ukuba umlilo wawuvela kumgangatho wokuqala wesisakhiwo. We arrived on scene at 01:27. 01:27. Sorry, Commissioner. 01:36. We responded with 2 vehicles. The initial fire engine had 6 of us, and the air truck had a crew of 2 people. On arrival, we noticed the confirmed building which was on fire, and there was a lot of people from the building who were outside. We noticed that the flames were coming from the basement and the first floor. That's where most of the flames were coming from. Uhambise wathi indawo zokuphuma zazitshixiwe abacimi mlilo bangena ngetshova. Ukwathe umlilo wacima ngentsimbi yesihlanu kusasa. Ukanti ngenjikalanga kwabizwa injiniyeli ezakuhlola ubume besakhiwo. We advanced, we went to identify the points of entry. So on the corners of Delvers and Albert Street, there was a cage of steel that they a cage that they built against the structure. So we tried to gain entrance through that. It was locked, Commissioner. Ukanti le komishoni iza kuthabathisa kwakhona ngomso ngentsimbi ye-10 kusasa. Inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu KwaZulu-Natal isigodlile isigwebo kwisicelo sikaMnumzana Jacob Zuma sokushenxisa u-Advocate Billy Downer kwityala lakhe lentengo yezixhobo. OkaZuma wafaka esi sicelo ngelithi okaDowner waba nesandla ekuthutyelezisweni kwesiqinisekiso esiqulethe iinkcukacha zempilo kaZuma konondaba ngeenjongo zokumenza intlekisa. Phakathi kwezityholo ajamelene nazo okaZuma lurhwaphilizo nonaniselwano ngemali. U-Advocate Dalimpofu edandalazisa izizathu ezibangela ukuba bacele ukushenxiswa kuka-Advocate Billy Downer uthe okaDowner wabethisa ngooyaba ukuthutyeleziswa kweenkcukacha ezibonisa okuqulethwe kwisiqinisekiso ngempilo kaMnumzana Jacob Zuma konondaba ngeenjongo zokwenza lo kaZuma intlekisa. The reason why Mr. Zuma's medical information was leaked was not just for the sake of it. It was to fuel the media frenzy that, oh, here we go again, he's faking his illness. Okampofu uqhube wathi mithathu qwaba imiba ekufanele ukuba inkundla ijonge ukushenxisa okaDowner kweli tyala, kodwa i-NPA ayigungqe kwisigqibo sayo santlandlolo. Dispassionate.
sometimes expressed as detachment. The duty to be impartial. I've already demonstrated that to your Lordship. And the duty to be ethical. Just those three. Any breach of any one of those three would be sufficient to disqualify a prosecutor. The full bench has already held that the private prosecution is without merit and that it has no prospect of success. U-Advocate Mpofu kwakhalazele into atyhola ngelithi kukurhuqwa kweenyawo ligunya abantu lezotshutshiso ze emva koko lityhole ukaZuma ngokuhamba ngonyawo lonwabo. On the 17th of October last year, which was the trial date that was set by Justice Kuhn, then we would have just all come here and said, my Lord, we want to inform you that the other side, or the NPA, has withdrawn Mr. Downer. That trial would have been finished now. Kulindeleke ukuba lithabathise kwakhona ityala lika-Mnumzana Zuma elingentengo yezixhobo emva kokuba inkundla ithabathe isigqibo ngomba ophathelene nokushenxiswa kwalo kaDowner. Ijaji inhloko uJaji Raymond Zondo umxeke kabukhali urhulumente ngokusilela ukumilisela izindululo zekomishoni ebiphanda izityholo zokubanjwa karhulumente ngobhongwane. Ethetha kwindibano ngokumiliselwa kwezindululo zale komishoni uvakalise ukudana kukuba umongameli Cyril Ramaphosa engekamiliseli arhente ezimeleyo nezakuqubisana norhwaphilizo kumaziko karhulumente. Le komishoni ayixolanga kokumiliselwa kwezindululo zayo. The commission made extensive recommendations on procurement because it came to the conclusion that most of our corruption comes from procurement. And in this regard, the Commission recommended the establishment of a public procurement anti-corruption agency. Ufuna kuba umongameli Cyril Ramaphosa asishukumele isisindululo. It would be a pity if ultimately the president does not embrace this decision of a public procurement anti-corruption agency. Because of all the recommendations, in my view, that was the most important. A new anti-corruption institution is probably needed to focus on prevention and it should have powers of proactive, as opposed to after the fact, proactive investigation into institutional corruption. Iparlamente isajongisisa izimvo zoluntu nge-anti-corruption bill. Baphila phantsi koloyiko abahlali eTambo Plaza eMawoti eNanda kumntla weTheku emva kwesiganeko sokudutyulwa kubulawa abantu abahlanu kwindlu enye ukanti intsusa mabandla yokubulawa kwabo ayikaziwa kwaye uphando lusaqhuba. Esi siganeko siza emva kweso sangolwesibini sokubulawa kwamadoda asixhenxe kwamashu. Sekuphinde kwehle esinye futhi isigameko sokubulala kulokhu ke kuthelwe othulini zelamani zakwaZondi uLucky Norwich. Kuthiwa bahlaselwe behleli nabangani babo abathathu badutyulwa bashonela endaweni yesigameko. Ngizwe ngebham seyiqhuma iqale kamakhelwane badubula khona babuya mabebuya badlule egcekeni baxokozisa icapha then babuya badlula bathi nalo siyamfuna angazi ke bekushiwo bankosama ukuthi bamfuna because bebaningi abafana bebela bebeko 7 abantu abakhona wasinda only 2 then le 5 le enyeke bayashona. Uphiko olubhekela ukuphepha komphakathi eNanda iCPF luthi sekuyintsakavukela umchilo wesidwaba ukubulawa kwabantu. Siyahlangana siyawakha amaqhinga kuyakhuleka kwenziwa zonke izinto bathi buke ngathi asikafike esixazululweni salenkinga khona baphela abantu each and every day kunabantu ababulewe ngesibhamu. Amaphoyisa athi angeke ayishaya indive yokuthi kungenzeka ukuthi lezi zigameko zihlobene nokushushunjiswa kwezidakamizwa. From information gathered at the scene of the shooting incident, we cannot rule out the possibility that the motive is drug-related. The crime scene was processed by detectives from the provincial task team who investigate multiple murders. Investigations are continuing. Iindaba Zethu ku Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa nginguntando Mnyandu eMawoti eNanda. Kanti abantu baphefumle ngenqaku lethu langaphambili nalapho bavakalise izimvo zabo ngelinge lowayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma lokushenxisa uAdvocate Billy Downer kwityala lentengo yezixhobo.
Ya kudlaliwe ngomsholozi khehle intanga zakho zigqoka amavesti zigqoka izikhindi zibheka imfuyo zibheka abazukulu wena uvuka ngothayi uhambe ekuseni ubuye entambama. Hayi malide liphele lityala likaZuma msasazi kuze kucace uba ithini into yalo angene kwelilandelayo kuba kaloku yena ungutata umatshaleni yena. Yinkcitha xesha nenkcitha mali le eyenziwa ngumhlekazi uZuma ngoba neli tyala uzawuphulukana nalo. Ukubekela nami bengizothi lamacala abe kuba unxamalala wavela arhoxe ngempela ngoba kade equlwa kodwa akawanasiphetho nanokuthi nje usemdala ukube kuyenzeka umthetho uyarhoxisa ngempela. Ingase ngoku noko bade bamyeke ngoku indala ngoku noko ingwevu ekihamba iyohlala nosapho lwayo kunye nesizukulwana sayo enkandla. Kuyajabulisa kwenziwa kumsholozi ngoba kuyakhombisa ukuthi ke amalungelo akhe uyawazi futhi uyisibonelo nakwabanye abantu kokhula sesifundise kona ngalecala abekwe lona. Eli tyala eli lihlala libuyiselwa umva oko andiyibone into emele samelweyo mna kweli tyala uJacob Zuma mdala. Hayi dile waziyo ngempela kwakhalanyonini phatha umsholozi kazi bamfunani kangaka umsholozi. Facebook Iindaba Phillips Mpantwini uthi umnumzana Zuma makayothatha umhlala phansi ohlukane nengxaki zelizwe Tsheselo-Sikisiki eNgquza Hill. Nikwanto Mkhanya uthi mna ndithi kudlalwa nje ngexesha akhondo banomenza yona nje naye uyayazi lonto kuhanjiswa ixesha qha uTshesentabankulu. Ututumen Kula Mgoqe uthi eli tyala lika Mr Zuma alide lihambele ndawo ngustop and go wetyala ingathi ngelivele lichithwe uTshese Gqeberha. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Abengxowa-mali ejongene nemiba yokuphathwa gadalala ngokwesini bakhuphe ingxelo yabo yonyaka yobume bezimali. Le ngxowa-mali yasungulwa nguMongameli Cyril Ramaphosa ngo-2021 ngenjongo zokuqobisana ne-GBV. uMongameli wongeze eminye iminyaka emithathu khona ukuze liphulo ligqithele kwinqanaba elilandelayo nekulindeleke ukuba ubonakala umsebenzi osele wenziwe. Umlawuli oyintloko wale ngxowa-mali unkosikazi Sazini Mujapilo uthe thaca umsebenzi osele uqatyelisiwe okokoko yasungulwa le ngxowa-mali ngo-2021. This report, it is going to tell a story of the work that we have started from inception, but also account for the last year, for the work that we have done. So we see it as key to providing our stakeholders and the public with an overview of the progress of the fund. Kule minyaka mithathu yamiselwayo le ngxowa-mali kufumaniseke ukuba elusikisiki eMpuma Koloni ngumqolomba unkqenkqeza phambili ngeziganeko zempatho gadalala. We also made sure that we identified the hotspots and directed funding specifically at the top areas that we believe have got the highest number of hotspots. Umbutho wamachantliziyo uthe jize imibutho yasekuhlaleni njengelifika lapholisa ngezixhobo zokusebenza uqinisekisa ukuba ithabatha inxaxheba kwidabi lokulwa i-GBV. We were implementing a group for young men, looking at masculinity and culture, and how that plays into the gender-based violence field. We are proud that as an organization, part of the mentorship and coaching we did helped these organizations raised a total of 4.2 million. Le ngxowa-mali inyeke ukusungula imbumba yentsebenziswano namashishini abucala kunyaka ozayo ngeenjongo zokulinabisa nangakumbi eliphulo khona ukuze ibe imbali into yempatho gadalala ngokwesini kweli lizwe. Ndinguzola Sholwana weendaba zethu oziphathelwa Newsroom Africa eSandton. Isebe lezemfundo kwiphondo laseMpuma Koloni, eLimpopo naseMntla-Ntshona athazilungela iimviwo ze-matric zokuphela konyaka. Eli sebe limemelele kubafundi kuba bangazithobi isidima ngokukopa. Kananjalo kutshanje ibhodi yotywala eMpuma Koloni iphehlelele iphulo elithi anti-pens down kumasipala iBuffalo City yathi imemelela kubazali kuba baqiniseke ngendawo abantwana babo abakuzo. Isebe lezemfundo ephondweni laseMpuma Koloni lithi liqulela ligangatha lilungiselela iimviwo zematriki zokuphela konyaka. We have taken a decision that the department has identified 19,281 learners that can be categorized as learners at risk who will need until the last day of examination a support. Nakubeni kunjalo abafundi abazakuchophela ezimviwo uninzi lwabo lujongene nemingeni. Benhlala notata eBoys and Park,
So njengoba ngihlala eBoys Park nje ngifuna bephakamisa bendine-challenge yoba ndingakwazi uba nebhasi fela sometimes so ndingakwazi uzapha esikolweni nandiye ndazohlala apha ekhaya akho mntu igraduate abanye bafunda bayeke phakathi so mna ndazixela uba andifuna uba njalo ndifuna uba igraduate yasekhaya. Kusenjalo isebe lezemfundo kwiphondo laseLimpopo lisungule inkampu yokuncedisa abafundi bebanga le-10 njengoko kungasentsuku zaTyala ukuba babhale iimviwo zabo zokuphela konyaka. I believe that this camp is going to help us to actually improve as the final examinations are approaching, and I believe that it's doing exactly that at this point. Ngelixa kwiphondo lomntla ntshona isebe likhalimela abafundi ukuba bohlukane nomkhwa wokukopa koko bakhusele isidima sabo yaye basebenze nzima. But preparing in advance is so important. That's why I've been utilizing my time at home to study in advance. I don't want to do any last minute things. This is the last push. Preparations, I think I've taken the necessary means. I've been attending my extra classes, been putting in extra work at home with the guidance of my teachers at my school, with the extra classes, extra work, extra activities. Kanti namhlanje abanye baba bafundi bebanga le-10 bahambele umsitho wokufunga eRustenburg. Libhengeziwe ngalentsasa iqela lamabhokobhoko eliza kuqobisana ne-All Blacks ngomgqibelo kumdlalo amagqibela kankqoyi endebe yehlabathi nebanjelwe eFrance. Kanti umdlali wamabhokobhoko uMbonambi ngomnye wabadlali abaza kuqala kulo mdlalo emva kokuba kungakhange kubekho ubungqina bubambekayo kwizityholo betyatyekwa zona zokuthuka umdlali waseNgilane kumdlalo we-semi-final kwimpelaveki esisuka kuyo. Umqeqeshi wamabhokobhoko wenze iinguqu ezimbini kuphela kwiqela lakhe eliza kuqala umdlalo wamagqibela kankqoyi wangomgqibelo nalapho enze umtya nethunga uHenry Pollard noFaf de Klerk. Uninzi lwabadlali kweli qela lwalukho ngethuba liphumelela indebe yehlabathi yango-2019. Umqeqeshi ke uthi eli qela balikhethe ngokulithemba kwaye liza kuwenza umsebenzi walo wokukhusela le ndebe. You select a team that you think can get a result on the day. So in terms of the 23 that we selected for a reason, and the reason is we believe that they can deliver and win us a World Cup back-to-back. Kulindeleke ukuba kutaka intlantsi kulo mdlalo kwaye nokapteni weli qela lasekhaya uSiya Kolisi uyakuqonda oko. We've prepared as hard as we can and we know what to expect. Obviously, there might be some new things coming, but I think for a player to be playing in a game like this, I don't think we'll ever get any bigger. Iindaba ezimnandi ke zezokuba uMbonambi ngomnye wabadlali abaza kuqala kulo mdlalo emva kokuba kungakhange kubekho ubungqina bubambekayo kwizityholo ebetyatyekwa zona zokuthuka umdlali waseNgilani kumdlalo we-semi-final kwimpelaveki esisuka kuyo. Kanti Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Nkosi kakhulu ke badikela apho kwidesika yakho yendaba. Ndiyakubulisa mbukeli wam ekhaya ndikwamkele kaloku kule yam ke idesika kaloku yeMozulu bethuna igama lam ke mna ndinguThabile Makhaphela umamthebo qhuda ningozi manzelase. Kanti ke kutsha nje imozulu yethu yenjenje nazo ke ingqondo ngokutsha kaloku phaa ngemini yethu yangomso xa siqolisa ke uMzantsi Afrika ngokubanzi njengaphaa kwetha nginokethatha uphakama phaya kaloku komusina bevuka ke ngela-13 qala kuyatshisa mpela xa beqhuba kwakhona mbukeli wam nolasuku lwabo ngomso ngama-30 nje ekhatshwa sisithandathu kanti kusekuhle kakhulu phaya ka futhi kophalabulwa ngo-12 degrees phaya kwasekuseni ngomso. Nazo ke bukola imeko ngokubanzi ngokwamaphondo uEli loMzantsi Afrika qale ngokujonga phaa kwiphondo lokuqala ke phaya eMpuma Koloni njengaphaa kaloku koRhafu ngo-12 degrees phaya ekuseni ibe ntle lokakisile ke laa mozulu phaya emini ngo-26 degrees chabe. Nazo ke bukola imozulu phaa kwelaa phondo laphaya kaloku eFree State njengaphaa koVelcom kuncam phaa kumbini nje ngo-15 degrees phaya ekuseni kutshise mpela xa beqhuba nemini yabo ngomso ngama-30 ekhatshwa sisithandathu. Bukele ke imeko yabo phako lapho lasentshona Koloni ngomso nje phaka lokho Beaufort West bevuka kusekuhle phaka ekuseni futhi noxakela labo thanda bathuba kantaka phela go Beaufort West ngo-15 degrees kuyatshisa kakhulu phaya emini ngama-30 nje abe nesixhenxe. Nanso ke imozulu phako lapho laseNorthern Cape ngomso njengaphala eSpringbok lishumi nje liphole kamandi phaya ekuseni ngomso kanti qhuba imini yabo ngomso ngama-20 nje ekhatshwa sisibini. Nanso ke bukele imozulu phako lapho laseNorth West njengaphaya kaloku Mahikeng ngala 18 degrees omhle phaya uncombe
kakhulu yonke laa ntsasa yangomso baqhube kakuhle futhi phaya emini ngama-30 nje ekhatshwa sesasithandathu nazo ke mzontsundu apha ekhaya imozulu phaya ephondweni laseGauteng phaya kaloku kumantla ePretoria ngo-12 degrees phaya emini ngomso ibe ntle laa mozulu futhi isentle kakhulu ngama-20 nje ekhatshwa sesasihlanu phaa xa bequkumbela nje usuku lwabo lwangomso. Nazo ke imozulu phaya ephondweni laseLimpopo njengaphaa kaloku mbukelo wam kooThabazimbi kusekuhle phaa bevuka kwasekuseni ngomso ngo-20 degrees kanti imiyoli laa mozulu ngama-39 xa bevala nje usuku lwabo phaya emini ngomso. Nazo ke imeko phaya kwelaa phondo laphaya eMpumalanga Middleburg ngeshumi nje lehlali kutshise kakhulu ke mbukele ekhaya phaya ngama-30 ekhatshwa sisithathu kanti kusekuhle emalahleni bevuka ekuseni ngo-12 degrees. Nazo ke imozulu phaya ephondweni laKwaZulu Natal njengaphaya koNewcastle ngo-15 degrees phaya ekuseni kusatshisa yonke emva kwemini yabo ngomso ngama-37 kusemnandi phaa kwaLady Smith ngo-15 degrees. Bethuna itsho ke into kwideska yam yemozulu mna ndikuthatha kangaka xesha lemiyoli. Kamnandi mawethu.